and liftoff. Power and liftoff. سابع مهمة سرية تمتد عامين. انطلاق الطائرة الأمريكية الغامضة إلى الفضاء. هذه هي الرحلة السابعة للطائرة إكس 37 بي، والتي سجلت أكثر من 10 سنوات في المدار منذ ظهورها لأول مرة عام 2010. فقد انطلقت الطائرة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي إكس 37 بي يوم الخميس في مهمة سرية أخرى من المتوقع أن تستمر عامين على الأقل. وهذه هي الرحلة السابعة للطائرة، والتي سجلت أكثر من 10 سنوات في المدار منذ ظهورها لأول مرة عام 2010. وتشبه الطائرة إكس 37 بي والتي صنعتها شركة بوينغ مكوكات الفضاء المتقاعدة التابعة لوكالة ناسا، لكنها لا تتجاوز ربع الحجم، ويبلغ طولها 9 أمتار، وهي ليست بحاجة إلى رواد فضاء ولديها نظام هبوط مستقل، فهي تقلع عموديا مثل الصواريخ، ولكنها تهبط أفقيا مثل الطائرات، وهي مصممة لتدور في مدار يتراوح ارتفاعه بين 240 كيلو متر و 800 كيلو متر. Right-hand screen, some views from the side boosters, and a really awesome view of Falcon Heavy on your left-hand screen with all of those engines burning really bright there. Coming up on Pico in a few seconds here. Booster engine cut off. Side booster separation confirmed. Come back, sir. Booster startup. And great news, we were able to also see that live on your screen. Pico, the side boosters have separated from the center core, and we have the startup of the boost back burn on both of those side boosters, looking really awesome there on your screen. Now the side boosters are returning to Florida under the power of 3 engines. Coming up are a few events in rapid succession. That will be the conclusion of the side boosters boost back burn, MECO, stage separation of the center core and the second stage, as well as SES-1, or the NVAC engine igniting on the second stage. SES-1 stands for second stage engine startup. And as I mentioned previously, per the request of our customer, we will not be showing second stage views after SES-1. Additionally, our center core, or stage 1, is expendable today, so we will not be attempting to recover it, but we will be following the side boosters back to land, so you can continue to stay tuned for that. We're coming up on the conclusion of the side boosters burn. Booster boost track shut down. Stage separation confirmed. And there we were also able to see and